আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ লেসন উইথ শিমুল। ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে যাচ্ছি। ভিউয়ার্স, যে ভিডিওতে আপনারা আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ট্রেনিং একাডেমির একজন স্টুডেন্ট আব্দুর রহমান, সে ইংরেজিতে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। ভিউয়ার্স, আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্যটি আপনারা এনজয় করেন, আমি নিশ্চিত আপনারা এই বক্তব্যতে ইংলিশ শেখার জন্য আপনারা অনেক টিপস পাবেন এবং যে টিপসগুলি আপনার কাজে লাগে আপনারা অবশ্যই ইংরেজি ভাষার প্রতি স্তর ভিউয়ার্স আপনারা দক্ষ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্ন স্কুলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব গঠন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আমরা ইংরেজি ভাষা শেখার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকি। আজকে আমরা যে স্কুলতে এসেছি এটি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার একটি বিখ্যাত স্কুল, ফকির মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্কুল। এই স্কুলে আমরা আজকে দিনভর ইংরেজি ভাষা শেখার উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করব। যে প্রশিক্ষণে সকল শিক্ষার্থীরা একদম ক্লাস 1 থেকে একদম ক্লাস 8 পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ অংশগ্রহণ করবেন। আজকের প্রশিক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ট্রেনিং একাডেমির একজন আমার খুব স্নেহের স্টুডেন্ট আব্দুর রহমান, সে ইংরেজিতে বক্তব্য দেবে। আপনারা তার বক্তব্যটি খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং আপনারা তার বক্তব্যের সবগুলো টিপস আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে আপনারা চর্চার মাধ্যমে কাজে লাগে। আমি নিশ্চিত যে আপনারা ইংরেজি ভাষার প্রতি আপনারা দক্ষ করবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Assalamu alaikum and lovely known to you all. First of all, I'd like to thank you all for being present here. Honorable ladies and gentlemen, this is Abdur Rahman speaking before you. I am a student of class 7 of another Govt High School. I am here today to encourage you all in terms of learning English language, because the way you are gonna learn English is not a perfect way. Lovely audience, English is considered as an exam-based subject in our country. But if English is considered as a language like other languages, it would be possible to master the skills of English language easily. My dear students, if you want to look at our neighboring country, for example India, we can see that the students studying there from class 1 to high level, they all can speak in English. But in our country, it is frustrating that the students studying even in higher level don't know how to speak in English. That's why we're lagging behind from other countries. Honorable ladies and gentlemen, from my point of view, the students studying in our country are accustomed to memorizing English writings. For example, English composition, dialogue, letter, paragraph, story, etc. By memorizing all the English writings, they're gonna destroy their creativity. In order to build up a bright nation, we should stand beside the students of our country so that they can be turned into a set of Bangladesh. My dear students, we are living at the age of globalization. If you want to compete with this global world, you must have good command of English language. Moreover, as a student of respective classes, you have to answer the question of different English writings. For example, English composition, paragraph, letter, application, story, etc. Lovely audience, I don't like to prolong my speech. Last of all, I'd like to thank you all for listening to me. So, no more today. Stay healthy. See you again. I'll see you soon. ভিউয়ার, আমি আপনাদেরকে যে লেসনকে প্র্যাকটিস করাই অধিকাংশ লেসন হচ্ছে আমার লেখা অ্যান্ড অ্যাডভাইজার অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বই থেকে ভিউয়ার্স আপনাদের প্র্যাকটিস করাই। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ইংরেজি ভাষার প্রত্যেকটা দক্ষ হচ্ছেন, ফর এক্সাম্পল ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান প্রনাউন্সিয়েশন, ইংলিশ ড্রামা, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, ভোকাবুলারি শিখতে চান, তাহলে আপনারা আমার লেখা
676 পৃষ্ঠা বইটি আপনারা ফলো করতে পারেন। ভিউয়ার্স, এই বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষাবৃন্দ সহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাদের ছবি সহ মূল্যবান মতামত দিয়েছে। বইটি ছাত্রদের সহ যে কোনো শ্রেণী ভাষার মানুষের জন্য ইংলিশ শেখাতে শতভাগ কার্যকরী। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এই বইটি দ্রুত অর্ডার করতে চান তাহলে আপনারা চাইলে আমাদের বিকাশ নাম্বার লিখে রাখতে পারেন। আমাদের বিকাশ নাম্বার হচ্ছে 01722650680, অর্থাৎ 01722650680। এই নম্বরে আপনারা বিকাশ করে বইটি খুব দ্রুত অর্ডার করতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা এই বইটির প্রতিটি লেসন এবং আমি প্রত্যেক লেসন আমি ইউটিউবে প্রতিটি ভিডিওতে দিচ্ছি। আপনারা যদি পৃষ্ঠা অনুযায়ী বইটি প্র্যাকটিস করেন, আমি নিশ্চিত যে আপনারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে আপনারা ইংরেজি ভাষার প্রত্যেক স্তর আপনারা চর্চা করার মাধ্যমে আপনারা ইংরেজি ভাষা দক্ষ করবেন।